Okay. So with that, okay, good day everyone. Okay, so on first topic natin for this lecture video is membrane lipids. Okay, so pasunod din siya. First is phospholipid, next is glycolipids, masunod is cholesterol. Then after sina, and final topic natin is all about cell membrane. So dito sa pinaka-last topic, i-discuss ko kung paano nag-function inin kada usad na membrane lipid. Okay, sa cell membrane mismo. Okay, so let's start. Okay, phospholipids. Okay, all cells are surrounded by membrane. Okay, pag sinabi ng membrane, so tandaan nyo permi na membrane, permi siya covering. Okay, for example, amin yung cell mo, kaya amin ng cell mo, may gawin na siya membrane na patalibod. Okay, amin ng cell membrane, an outer layer niya. Okay, cell membrane. Okay, that confines their contents. So palooban niya ang mga organelles sa cell. Okay? So up to 80% daw, okay, take note, up to 80% of the mass of the cell membrane can be lipid material. Okay? So ini daw siya, okay, ini daw siya na cell membrane, 80% sina, okay, 80% of that mass is lipids. Okay? Lipids daw. Okay, lipids daw in 80% sini na cell membrane. Okay, the rest is primarily protein. Okay, besides lipids, okay, ang cell membrane may different components. One of that is proteins. Okay, it is membranes that give cell their individuality by separating them from their environment. So again, gina-separate or gina-protectaran sini na membrane, okay, ang cell from the environment. Okay, from the environment. For example, ada siya sa bloodstream natin. For example, amin ang bloodstream, sa amin ng imo cell. Okay, ginaprotektaran siya sa plasma nimo. Okay, di ba plasma is a liquid part of the blood. Okay, so ginaprotektaran niya ang cell from the liquid portion of the blood para dili ma-dissolve ang cell. Okay, so next. Wait, paano pag next? Pwede na next. Clear. Wait lang. Paano pag next? Okay, ganaga next. Nagalag ako. Wait lang, class. So, okay. Pasensya na kasi first time ko mag-record sa lecture video. Sige, pasensya nyo lang na ako na. Nag-aaram pa ako. Sige. Phospholipids. Okay, phospholipids are the most abundant type. Okay, are the most abundant type of membrane lipid. Okay, so again, okay, balikan ta. Triglycerides, tag. Okay, siya ang pinaka-abundant na lipid. Okay, most abundant lipid. Okay, si triglyceride or si triacylglycerol or tag. Okay, basta tag. Minabasa ka muna tag sa discussion ko, triglyceride yung ibig sinasabi. Okay? Masunod, the second, okay? Second most abundant, ang cell membrane. Okay? Second most abundant lipid sa lawas naton as an cell membrane. Second most abundant lipid. Okay? Second most abundant lipid ang cell membrane. Ito na tulo. Okay? So, ang pandua na pinakadamo sa lawas natin. Okay? Pero pag ginhunga ka mo, nano ang pinaka-abundant na membrane lipid, okay? Na cell membrane lipid, ang isasabat niyo is ang phospholipids. Okay? Sa inda na tulo, okay? Si phospholipid ang pinakadamo. Okay? Tandaan niyo na. Sa tulo na cell membrane lipid, si phospholipid ang pinakadamo. Okay? Pero kung ginhunga ka mo, sino ang second most abundant lipid? Cell membrane na siya sabat mo. Okay? Pag ginhunga naman ka mo, sino ang pinaka-abundant na lipid sa lawas natin? Si triglyceride or si triacylglycerol. Okay? Clear ko lang na siya. Okay?
A phospholipid is a lipid that contains. Okay? So, ang phospholipid daw, nag-contain sila ng upat. Okay? First is one or more fatty acids. Okay? One or more fatty acid chains. A phosphate group. Okay? So, may bago kita. May phosphate group daw. Tapos, a platform molecule. Okay? May platform molecule to which the fatty acids and the phosphate group are attached. Okay? So, the platform molecule can be either, okay, pwede dua, or either of the two. Okay, pwede siya glycerol, pwede naman is sphingosine. Okay, sphingosine, okay, or glycerol. Okay, tapos lastly, an alcohol. Okay, kailangan siya ng alcohol that is attached to the phosphate group. Okay, so yan, i-discuss ko pa ni, i-expand ko pa ni siya. Tagtaan. Okay. So, clear ko lang na siya. Clear all drawings. The next. Okay. Now, the platform molecule which phospholipid is built may be a 3-carbon alcohol called glycerol. Pag sinabi na 3-carbon platform molecule, glycerol siya. Okay? Pag more complex, okay, pag sinabi na more complex, mas damo na carbon. Okay? 18 daw na carbon. As opposed dito sa glycerol na tulo lang. Okay, 3 carbon si glycerol, si 18 carbon or C18 an amido dialcohol na sphingosine. Okay, basta tandaan nyo, pag 3 carbon, wait lang, wait lang, erase. Okay, pag sinabi na, wait, tayo ng drawing. Draw, wait lang. Okay? Pag sinabi na 3 carbon, si glycerol siya. Okay? Tandaan nyo, 3 carbon, glycerol. Simple, okay? Simple lang siya kasi 3 carbon lang. Okay? Pag sinabi naman na, I'm sorry, C3 galin siya. Okay? C3, dili, C3C. Mas malito ka mo. Okay? Pag sinabi na C18, okay, sphingosine. Sphingosine. So, more complex, mas halaba siya. Okay? Mas damo siyang carbon atoms. Okay? Now, pag glycerol ang base niya, okay? So, glycerol daw ang platform molecule. So, ang tawag sila is glycerophospholipids. Okay? Glycerophospholipids. Pag sphingosine naman, again, sphingospholipids. Okay? So, again, pag may glycerol, or may C3 ka na platform molecule, glycerophospholipids. Okay, glycerophospholipids siya. While pag sphingosine naman, or carbon 18 or C18 an imo tawag sina an imo molecule, sphingophospholipid ang tawag sa iya. Okay? So next. Bawal siya next pag di ko na ginaklear ang drawing ko. Okay, next. Okay, dili kita. So, oy. Okay, igad ko lang ngayon. Okay? So, amin in general na family. Okay, kung pwede mo siya tawagan na family or group sa phospholipid. Okay, we have phospholipid as our main idea. Okay, phospholipid phospholipid divided siya sa dua. Pwede siya glycero. As I mentioned earlier, pag C3, glycerophospholipid may glycerol na platform membrane. Tapos pag sphingophospholipid naman may sphingosine or C18 na platform molecule. Now, ang glycerophospholipid may gusto ng tulo na type. Okay, may paiba-iba ka na type. May gusto ng phosphatidyl choline, phosphatidyl ethanolamine, tag-phosphatidyl serine. Okay? So, inatulo, okay, inatulo, ang pagkakaiba lang ninda is an alcohol. Okay? An alcohol na included na structure ninda. Okay? So, kung babalikan ta, okay, clear ko ano ini, balik kita. Ano na balik? Ay, balik kita. Kabagasan. Wait.
Ay. Kalag. Natin ang kalag. Wait lang. Pause. Okay, so kung babalikan natin, again, sorry. Pasensya na kung damon mga utod-utod. Okay, so kung babalikan natin, guys, so may alcohol na content and mga phospholipids. Okay, mga alcohols in the structure. Okay, besides sa platform molecule, besides sa phosphate group, besides sa fatty acid, may alcohol sinda na molecule. Okay, so ito na tulo. Okay, ito talaga nagadiretso. Pag okay, inisinda na tulo, guys. Okay, inisinda na tulo. Okay, inasinda na tulo. Ang pagkakaiba lang ninda is that si phosphatidylcholine may choline na alcohol. Okay, pag hinunga ka mo na ano ang alcohol ni phosphatidylcholine, ang answer nito is choline. Okay, ada na sa pangaran niya. Okay? Ang kan phosphatidyl ethanolamine naman, ang alcohol niya is ethanolamine. Okay, ethanolamine. Kan phosphatidyl serine, again, serine at iya alcohol. Okay? So pag hinunga ka mo, what is the difference of these three? So ang inyong sasabat is an alcohol group. Ha? Alcohol group. Ano the difference? Okay? The alcohol group is the difference. Okay? Difference of the three examples of glycerophospholipid. Okay? So, clear ko lang na. Then next. Ha? Sige, dili kita. Sa structure. Okay, structure kita. Excuse me. So, phospholipid. Okay, the general block diagram for glycerophospholipid and sphingophospholipid are as follows. Okay, so kung mapapansin nyo, okay, class, kung mapapansin nyo, kan glycerol, mag-focus na kita kang glycerol kag sphingosine. Di ba sinabi nato na si glycerol is only C3 while si sphingosine is C18. Okay? So makikita nyo yung length niya. Si glycerol, kung nyo is mas gamay compared kan sphingosine. Okay? Na mas halaba. Okay? Kitaan nyo si glycerol, C3 lang siya. Di ba? Kanina sinabi ko, mas gamay na molecule. So kita nyo gamay lang siya. As compared kan sphingosine na C18, makikita nyo na mas halaba siya. Okay? Another difference is that duwaan fatty acid kan glycerophospholipid while kan sphingophospholipid is only one. Okay, usad lang aniya fatty acid while didi sa is duwa ang fatty acid chain niya. Okay? Then again, may phosphate and alcohol sinda, phosphate and alcohol man didi sa sphingosine and sa glycerophospholipid. But again, okay, so itong mga examples, okay, itong tulo na examples sa glycerophospholipid, okay, itong phosphatidylcholine, phosphatidylserine, phosphatidylethanolamine. So, ang pagkakaiba lang nila is ini. Okay, so dito sila magkakaiba na tulo. Okay? So, clear drawings. Paano mag-next? Or nagalag lang talaga ng computer? Nagalag lang ang computer. Okay? Sige. Glycerophospholipid is a lipid that contains, okay, 2 fatty acids. Tandaan nyo. 2 fatty acids and a phosphate group esterified to a glycerol molecule. Ibig sabihin sa esterified class, okay, pag may nabasa ka ng word na esterified, basically ginamin lang sina is nagdikit. Okay, nagbond. Okay? May phosphate group daw na nagbond sa glycerol molecule. So, kung matatandaan nyo kanina, di ba may glycerol molecule sa structure? Okay, may glycerol molecule, may fatty acid, may gusan pa na fatty acid, may gusan phosphate group. Tapos, in between sa to the right of the phosphate group, may gusan alcohol. Okay? So, may tuwa na fatty acid, may gusan na glycerol,
maigwasan phosphate group na naka-esterify or naka-attach sa glycerol, and an alcohol again is esterified, naka-attach, okay, naka-attach, maigwasan attachment in between them, okay? Now, all attachments or bonds between the groups in a glycerophospholipid are ester linkages. Tandaan nyo, class, ha? All attachments between the groups in a glycerophospholipids are ester linkages. Okay, mga ester linkages siya. Okay? So guys, kung babalikan natin sa disaccharide, oligo, and polysaccharide, ang tawag sa mga bond nila is glycosidic linkage. Okay, glycosidic linkage ang tawag sa mga bonds dati sa mga carbohydrates. Di din naman maigwa kita sa ginatawag na ester linkages. So yan igapan usad na example. Okay, may gusto pa usad na example sa bond. So di ko mo spoil sina. So basically duaan tawag sa linkage sa lipids. Okay? Pag nagkatunog sa proteins, okay, pag nagkatunog sa proteins na discussion, ang tawag naman sa mga bonds sa inda is peptide. Okay? So no need to take note, okay, of this. So no need to take notes niya, ha. So dili ni ko pa sa discussion tayo na, share ko lang. Okay, ang peptide bonds, amin na ang mga bonds or mga linkage sa of proteins. Okay, mga protina. Okay? So additional info lang. Okay? So peptide bonds, amin ang bonds sa proteins. So balik kita dito, pag lipids, ester linkages ang tawag sa iyo. Okay? A situation similar to that in triacylglycerol. So again, triacylglycerol lipid siya. Ito mga bond, okay, in between the molecules sa mga fatty acid tas glycerol, ester linkages ang tawag sa iya. Okay? However, glycerophospholipids have 4 ester linkages as contrasted to the 3 ester linkages in triacylglycerol. Okay, so ipakita ko na sa iyo. Wait lang. Okay. Okay, dito kita. So, kung makikita nyo class, okay, focusan kita dito sa glycerophospholipid, may 4 daw na ester linkages. So, bilangan tam, you said na 1, 2, 3, 4. While dito sa triacylglycerol or sa triglyceride, may tulo lang. Okay? 1, 2, 3. Okay? So, tandaan nyo na ha, pag hinunga sa iyo, piraan ester linkages, sa glycerophospholipid, answer nyo is 4. Okay? Answer nyo is 4. Okay? Igwadide. Okay? Igwadide. 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 Okay, tandaan nyo na. Now, pag hinunga naman mo, piraan ester linkages sa triacylglycerol or triglyceride, ang answer nyo naman is 3. Okay, tulo lang. Okay? Usadidi, usadidi, and finally, usadidi. Okay, tandaan nyo na siya. Huwag talaga mag-next. Okay. So, phosphoric acid is the parent source for the -1 charge of the phosphate group used in the formation of glycerophospholipids. Okay, so gusto ko lang patandaan dito sa iyo ini. Si phosphoric acid, siya ang parent source daw. Okay? Bale, balik kita dito. Balik ka sa previous slide. Hindi ako nakabalik. Okay. So, balik kita dito, class. Okay. So, ini daw, para magkaigwa kita sa phosphate. Okay. Para magkaigwa kita sa phosphate group, kailangan mag-agi siya kan wait lang. Hindi ako maaara magsurat gamit ang mouse. Kailangan niya sa phosphoric. Okay. Phosphoric acid. Okay, tandaan niyo na class. Para magkaigo kita sa phosphate na group. Okay, para magkikita sa phosphate na group, kailangan natin sa phosphoric acid. Kaya may gusto ko patandaan sa iyo. So kung ginhunga ka mo, where does the phosphate group
comes from, or what is the parent molecule of the phosphate group of a glycerophospholipid? Ang inyong answer dida is phosphoric acid. Okay, tandaan nyo, phosphate group, phosphoric acid at parent compound, or so dito siya nag-originate sa phosphoric acid. Okay? So, next. Lupit talaga mag-moves ang slide. Okay? So, balik kita de. The alcohol attached to the phosphate group of the glycerophospholipid is usually one of the 3 amino alcohols. So, ginasabi ko sa inyo kanina, choline, choline, ethanolamine, and serine. Okay, amin ng different alcohols na pwede mag-attach sa glycerophospholipid. Okay? So, again, ini siya na alcohol na group class. Okay? Ini na alcohol group. So, amo lang inisinda na tulo. Ang pwede. Okay? So, paiba-iba sila. Pag choline ang binutang mo, phosphatidyl choline ang tawag. Pag ethanolamine naman, phosphatidyl ethanolamine. Pag serine, phosphatidyl serine. Okay? Next. Nagalagali siya pag nagsurat ako. Kaya man, okay? So, glycerophospholipids containing these 3 amino alcohols are respectively known as phosphatidylcholines. Again, may choline, phosphatidyl ethanolamines, may ethanolamine, and phosphatidyl serine. Ay, may with serine. Okay? The fatty acid, glycerol, and phosphate portions of a glycerophospholipid structure constitute a phosphatidyl group. Okay? So, phosphatidyl group daw, class. Okay? Pag hinunga sa iyo, okay, in a glycerophospholipid, what is the phosphatidyl group? Ang i-answer nyo dida, ang 2 fatty acid, ang glycerol, tapos lastly, ang phosphate group. Okay? Amo natulo, unbelonging, wala, hindi ako marang surat. Eraser. Amo natulo, okay, ang nagabilong sa, okay, phosphatidyl group. Okay, nasinda natulo. Ha? Sinda ang phosphatidyl group. Si alcohol, dili siya kaupod, ha? Dili siya kaupod sa phosphatidyl group. Okay, ang phosphatidyl group lang, si fatty acid na 2, si phosphate, and si glycerol. Okay, tandaan nyo yun na. So, next. Okay, malag talaga siya pag nag-drawing ako. Ano kinagalag? Okay. So, pasensya nyo ng background. Ay nyo pasensya nyo ng background sa lakon camera. Okay. So, phosphatidylcholines. Okay. Usaduntan kada example sa class, tawag na. Sa mga phospholipid. Okay, starting with phosphatidylcholines. Okay, phosphatidylcholines is also known as lecithin. Okay, lecithin. Other term ni phosphatidylcholine is lecithin, or amin siya, hindi siya other term siya, pero among common name niya. Okay? So, among common name niya, ang lecithin. Okay? Widely known ang phosphatidylcholines as lecithin. Okay, siya ang common name niya. So, there are a number of different phosphatidylcholines because different fatty acids may be bonded to the glycerol portion of the phosphatidylcholine structure. So, basically, ginasabi lang sin na pwede magkaigwasan pa iba-iba na phosphatidylcholine kasi gani, okay, pwede, ibalik kita, kabarad kinagalag talaga. Break, no momentum. Wait. Kabarad ulit. Okay, di na balik. Di na lang kita. Okay? Okay. So, drawing na lang ang structure. Di na ako mabalik. Okay? So, amo di ba yung glycerol? Amin yung glycerol. Amin yung fatty acid chain. Fatty acid. Amin yung fatty acid chain number 2. Okay, amin fatty acid. Fatty acid chain number 2. Amo ini si phosphate.
tapos amoy niyo siya si alcohol group. Okay? Sa phosphatidylcholine, choline ini siya. Klasa, choline na niya alcohol. Pero ginasabi ni there are a number of different phosphatidylcholines because there are different fatty acids that may be bonded to the glycerol portion. So, ini class, na duwa na fatty acid mo, pwede siya maging paiba-iba. Okay? Pwede siya maging paiba-iba na fatty acid, depende sa ginkaon mo. Okay? So, kung ang ginkaon mo na phosphatidylcholine or lecithin is rich in, sabihin ta, lauric, okay? Di ba, lauric acid is an example of a fatty acid. To be more precise, saturated fatty acid siya. Okay, si lauric acid. So, pwede, kung rich in lauric acid ang kinaon mo, na lecithin, okay, pwede na lauric ang iya fatty acid. Okay? So, pwede naman, na kung sabihin natin, ina siyang ginkaon mo is rich in, sabihin natin, napag mga fatty acid, myristic. So, rich in myristic acid, so pwede myristic. So, pwede na myristic ininduanin mo. Okay? Depende sa content sa ginakaon mo. Okay? Now, phosphatidylcholines are waxy solids. So, tandaan nyo, waxy solids niya that form colloidal suspensions in water. Okay? So, another term na gusto ko patandaan sa inyo is waxy solids sila. Okay? Pag may nabasa ka mo na waxy solids, yun ako mo pag-isip, automatic na dapat naisip nyo is phosphatidylcholine. Okay? Now, the food industry uses phosphatidylcholines as emulsifiers. So, another term used as emulsifiers, excuse me, are phosphatidylcholines or lecithin to promote the mixing of otherwise immiscible materials. Okay, mayonnaise, ice cream, and custards are some of the products they are found in. Okay? Tandaan nyo, pag waxy solid or pag emulsifier, automatic, lecithin or phosphatidylcholine ang masulod tulo sa utak nyo. Okay? So, clear our drawings. Next. Okay, next na. Okay? So, phosphatidylcholines, egg yolks, and soybeans are good dietary sources of these lipids. Okay? Pag sinabi, nano-unsource, so din daw nakahanap or din mo nakaharvest ang phosphatidylcholines, egg yolks, and soybeans. Inintulodidi in mayonnaise, ito na, and mayonnaise, ice cream, tag custards, ginabutangan lang sinda. Okay? Originally, dili mo maka-harvest sa ina kasi mga produkto na sinda. Okay? Produkto na sinda. Okay? So, pag ginhunga, din siya naka-harvest, nano-unsource, okay? Amoy nindua, egg yolks and soybeans. Okay? Within the body, phosphatidylcholines are prevalent in the cell membrane. Okay? The phosphatidylcholine present in cell membranes is made by the liver. Okay? Thus, phosphatidylcholines are not essential nutrients. Okay. So the phosphatidylcholine present in cell membrane is made by the liver. Okay? Pag sinabi, so biosynthetic siya. Okay? Biosynthetic, ibig sabihin, pwede mahimo sa lawas naton. Okay? Thus, phosphatidylcholine is not essential. Okay? Not essential. Basically, pag sinabi na not essential class, okay? So, dili niyo isipon pag may nabasa ka mo na not essential, ibig sabihin dili siya kailangan. Okay? Iba ang term. Okay? Ibig sabihin siya dili kailangan. Basically, pag sinabi na not essential, no need to get, okay, to get from dietary source. Okay? No need to get from dietary source kasi gani, pwede siya himuon sa lawas natin. Okay? Dili mo need magkaon,
Okay, para makuha ini siya na phosphatidylcholine. Need mo lang magkaon sa mga fatty acids para gani mag-bond ang fatty acids sa glycerol. Okay, tas para mahimo siya sa liver naton kasi biosynthetic siya. Okay? So not essential nutrients as opposed sa mga discuss na duha na essential fatty acids. Okay, kung natatandaan nyo sa triglycerides, di ba? Yung discuss ko na sa iyo si linolenic and si linoleic. Okay, mga essential fatty acids sinda kasi dili siya biosynthetic. Makukuha ta lang si linolenic tapos si linoleic pag nagkauna kita. Okay, pero ini siya si phosphatidylcholine nahihimo siya sa liver. Tandaan nyo ha, si liver ang nagahimo kan phosphatidylcholine. Okay? So, clear. Next. Okay, phosphatidylethanolamine at phosphatidylserine. Okay, so sinabay na siya sa book. Okay, are also known as cephalin. Okay, cephalin ini sinandua. Okay, pag sinabi na cephalin, phosphatidylethanolamine, tag phosphatidylserine. Pag sinabi na lecithin, okay, phosphatidylcholine. Okay, these compounds are found in the heart and liver tissue. Okay, so makikita siya sa heart and liver tissue and in high concentrations in the brain. Okay, they are important in blood clotting. Okay, so tandaan nyo tanan nini nakapula. So other term kan phosphatidylethanolamine tag serine is cephalins. Okay, tapos nakikita siya sa brain. Okay, nakikita siya sa brain, sa liver, and as well as sa heart. So maganda dito ako sa PowerPoint paggamit. Okay, so high concentrations in brain, liver tissue, heart, and used in blood clotting. Okay? Pero mas maganda sa PowerPoint na lang ako ng pointer magamit, dili sa Zoom. Okay, so mali ko. Okay, so dito lang para madali. Okay, glycerophospholipids. Okay, glycerophospholipids and triglycerides. Okay, let's compare both of them. Okay, although the general structural features of glycerophospholipids are similar in many respects to those of triacylglycerol, so kung napakita nyo kanina, halos similar. Okay, and structure ninda ni glycerophospholipid at ni triglyceride. Ang pagkakaiba lang ninda is that may phosphate group, si phospholipid, si triglyceride wara. Si triglyceride waran alcohol, si glycerophospholipid may alcohol. Tulo ang fatty acid ni triglyceride, duha lang kan glycerophospholipid. Okay? So adinan table to further differentiate both of them. So membrane lipid, okay, membrane. Okay, again, membrane lipid sa cell membrane. Okay, amin ang cell mo. Okay, there's the membrane. Okay, so dili rin sinikada ko membrane, di ko lang drawing sa maayo, pero you get the point. Membrane. Okay, so covering. Okay, so amin ang imo cell. Okay, so a membrane mo nakasurround. Okay, nakasurround sa patalibod niya. Okay, now, triacylglycerol. Ay na ako mouse. Okay, triacylglycerol or triglyceride storage lipid siya. Okay, used for energy. Si membrane lipid dili siya. Okay, dili siya used for energy. Tandaan niyo ha, dili ini ginagamit for energy. Inin mga ginadiscuss ko yan na dili sinda for energy. Okay, for membrane lipids lang sinda. Si triglyceride storage lipid for energy. Okay, storage lipid or energy. Okay, energy. So pabutang din sa iyo kung naga-notes ka mo or kung na-print nyo, pabutang na lang para mas specific energy storage lipid. Sorry, excuse me. Energy storage lipid siya. Okay? Again, found in the cell membrane. Okay, cell membrane. Glycerophospholipid while ang triglycerides adipocyte. Okay, adipocyte or fat cells or adipose tissue. Okay? Now, aminin na kakaiba na difference nila is polar siya. Okay, glycerophospholipid is polar, ibig sabihin pwede siya ma-dissolve sa tubig, while si triacylglycerol naman is non-polar. Okay? So class, okay, take note. Si glycerophospholipid naturally polar siya. Okay? Pero yan, kung i-discuss na talaga ang structure niya in general, specifically i-discuss na yan, tataon ang structure niya, makikita mo na dili tanan na
parts. Ay dili tanan na parts ang glycerophospholipid is polar. Maigo ang kakaiba sa iya is maigo siya sa polar na part, maigo pa siya sa non-polar. Okay, so duwa. Okay, duwan polarity niya. Okay, maigo sa polar na pwede ma-dissolve sa tubig, tapos maigo siya non-polar part na di na-dissolve sa tubig. Okay, so tandaan niyo siya kasi pag nag-gets niyo ini, may gets niyo yung cell membrane. Okay, so makakonect niyo kasi aram ko na-discuss ng cell membrane sa inyo sa ANAFI. Okay, may pinaka-usad sa mga una na di-discuss sa ANAFI ang cell membrane or parts ng cell. Okay, so ma-apply nyo ini sa ANAFI nyo. Okay, makakonect nyo in yung discussion natin. Okay, so again, balik sa differences. Glycerophospholipid, duwa. Okay, 2 fatty acids lang while dito low. Okay, tapos ini with phosphate and alcohol group. Okay, while ini no phosphate, no alcohol. So, dira, kamayuhan ko. Okay? With no phosphate and no alcohol group. Okay? Tapos, pwede po tayo dagdag dide. Okay? Sa glycerophospholipid, okay? 4 ester linkages. Okay? 4 ester linkages. Nalimutan ko magbutang. Sorry, take note na lang. 4 ester linkages. While didikan triacylglycerol, only 3 ester linkages. Okay? So, saan pa na difference na? Ester linkages. So, pa-take note na lang or pasurat sa notes niya. Okay? Sa amin na siya. Next. Okay, structure of glycerophospholipid. Okay, there are 2 important things to notice about this model. Okay, there is a head part and there's a tail part. Okay, so ang structure daw, nilipat ka dito sa taas. So, unstructured daw sa glycerophospholipid may gusang duwa na parts. Okay, may ulo, tag may ikog na duwa. Okay? 1 head, 2 tails. Okay, 1 head, 2 tails ang structure niya. So, ang head part daw niya, amo si choline tag si phosphate. Okay? Si choline tag si phosphate. So, ang ginamit din na example is si phosphatidylcholine. Okay, kasi choline. Pero pwede mo masabi na alcohol ini. Okay? Alcohol ini siya ha? Alcohol. So, din lang na example, choline ang ginamit. So, pwede mo ini ethanolamine, pwede man maging serine. Basta alcohol. So, ini daw na duwa. Okay? So, ini. Ha? Ininduwa. Amo ini ang ulo. Okay? Ininduwa na molecule. So, talagang ito nga. Okay? So, ininduwa. Okay, class, amo na duwa. Laser pointer. Okay? Amo ini na duwa ang head. Amo ang ulo. San glycerophospholipid. Okay? Or specifically, tawag sina? Phosphatidylcholine. Okay? Sa phosphatidylcholine, amin yung ulo niya. Okay? Kasi may choline. Pag phosphatidylethanolamine, ethanolamine na yun. Pag phosphatidylserine, serine na yun siya. Okay? Paiba-iba lang yung alcohol group. Okay? Dili kita. There are 2 tails. The 2 fatty acid carbon chains. So, ini daw na duwa as ininduwa na fatty acid chain mo, ini siya, amo ang ikog niya. Okay? Amo ininduwa ang ikog niya. Ini siya, ininduwa. Amo ininduwa ang ikog niya. Okay? Dili nyo isipon, okay, na ininikog niya, among ginagamit niya for motility. Okay? Dili ni bagan sperm, ha? Okay? Basi ginaisip nyo na baga siyang sperm na nag-irog-irog sina, ha? So, dili na irog sina, ha? So basically, amo lang inin analogy sa mga scientists, sa mga biologists, sa gin-study ninda. Okay, baga siyang tailman. Ano? Okay? So dili ina ha, again, dili ni siya bagan sperm base ginaisip sa iba na bagan for motility or panhiwag ininda. Okay, dili. Okay? So dili siya for motility. Okay? Tapos ini naman ang glycerol, di ba sinabi ko kanina na ang glycerol siya ang balik ito sa pinakauna. Ano ito siya? Platform molecule lang siya. Platform, basically, di na nakadikit ang tanan. Okay? Siya ang nagdikit sa tanan na parts. Sa phospholipid mo. Okay? Mga siya ang base. Okay? Kung may kita mo, siya ang base ang tanan. Okay? Nakadikit tanan sa iya. Okay? Nakadikit ini sa dide, nakadikit dide, nakadikit dide. Kasi ini nakadikit dide. So, nakadikit mo siya dide. Okay? So, platform molecule siya. Nakadikit sa iya ang tanan. Okay? So, adada. Nakadikit sa iya tanan. Okay? So, the head part is polar
while the two tails of the carbon chains are non-polar. Okay, tandaan nyo ini class, sobrang importante sini ha. Sobrang importante sini ha. The head part is polar, while the two tails or the two carbon chains are non-polar. Okay? So, ang head part daw is polar. So, ini siya, polar, pwede siya ma-dissolve. Okay? Okay, pwede. Sorry. Mali na ako na, no? Okay, sorry. Dili ma-dissolve, ha? Sorry. Dili siya ma-dissolve sa tubig. Okay, mali na ako na analogy. So, basta tandaan nyo na lang, ang head part, okay, polar. Okay, polar ini siya. While ini siya, danadua, okay, non-polar. Okay? Tandaan nyo na, ang head polar, and two tails are non-polar. Okay? So, structure of glycerophospholipid, again, all have a head. So, one head lang, ha? Tandaan nyo sa langan ulo niya. Tapos, duwa na tails. Okay? A simplified representation for this structure is, ini. So, polar head group, amon ulo, tas an duwa na carbon chain, amo an ikog or an tail. Okay, pag hinunga ka mo, what are the components of the polar head group? Again, siya ang phosphate group, tag siya ang alcohol group. Okay? Pero pag hinunga sa iyo, okay? Pag hinunga sa iyo, what is the polar head group of a phospholipid? Okay? Of a glycerophospholipid. So, ang isasabat nyo lang, okay, is an alcohol. Alcohol. Dili specific, ha? Alcohol, general term. Alcohol, tagan phosphate group. Pero pag hinunga sa inyo, what is, okay, or what are the components of a phosphatidylcholine? What are the components of the polar head of the phosphatidylcholine? So, ang isasabat nyo is choline tapos phosphate. Kasi aram nyo na kunan ito siya na alcohol. Pero pag general term, pag glycerophospholipid or phospholipid ang ginsabi sa inyo, alcohol lang. Kasi dili nyo aram kung ano siya na alcohol na ginamit. Pwede siya ethanolamine, pwede serine, pwede man choline. Okay, so pag take note, ha? So basahon ng nga. Pag base lumabas sa exam. Okay, dito aram. So a simplified representation for this, kasama na yun, dito ko lang, sorry. So polar head group is soluble in water, while the non-polar chains are soluble in water, but soluble in non-polar substances. Okay? Soluble daw ang polar head group, okay, sa water, kasi nga polar dissolves polar. Okay? While the non-polar dissolves non-polar. Okay? So insoluble siya sa water kasi non-polar siya. Okay? So, hydrophilic and hydrophobic. Okay? So pag sinabi na philic, again, pag sinabi, may nabasa ka mo na word na philic, philic means loving. Okay? So, gusto niya. Okay? Pag phobic naman, may phobia, may kahadlok. Dili niya gusto. Okay? Now, the structural portion of the glycerophospholipid that is compatible with water is the polar head. Okay? Ang structure daw sa glycerophospholipid na pwede mo ibutang sa tubig kay ang polar head niya. Okay? Tapos, hydrophilic siya. So, ang ulo niya, water-loving. So, hydrophilic group is polar portion. Okay? While kabaliktadan siya sa tails. Ang tails are non-polar. Non-polar, okay? Not compatible sa tubig. Okay? Not compatible sa water. Okay? Tapos, hydrophobic siya. Water-fearing. Habo sa mga tails sa tubig. Okay? So, hydrophobic group is the non-polar portion of the glycerophospholipid. Okay? So, again, hydrophilic ini siya na part, while ini naman na duwa amon hydrophobic. So, inisinda na duwa away sa tubig. So, dili siya dapat na expose sa tubig, inin duwa. Okay? Kasi kung mabutang mo sila sa tubig, habo ninda sa tubig. Okay? While inin naman ang head, gusto ninda sa tubig. Kasi hydrophilic sinda.
Okay, pwede mo sila ibutang sa may tubig. Okay? Now, okay, tapos kita sa glycerophospholipids. Okay, again, review lang. Kasi nalimutan na. Glycerophospholipids may tulo. Okay, glycerophospholipids, phosphatidylcholine, phosphatidylserine, and phosphatidylethanolamine. Okay? So, general structure nila may gusto C3. Okay, C3 or 3-carbon chain na glycerol. Okay, amot sin din na tulo. Okay, paiba-iba lang ninda is an alcohol naging butang. Okay? So, yun na sa sphingophospholipid na kita. Okay, 18 carbon. Okay, 18 carbon monounsaturated amino dialcohol, sphingosine. Okay, may sphingosine kita na platform molecule. Okay, instead na glycerol and aton platform or agina dikitan santanan, sphingosine kita yan na. Okay? So, ano ko? Okay? So, sa sphingosine, sphingophospholipid, may gagatasan 1 fatty acid lang. Okay? As opposed kanina na 2. Okay? So, kung tatandaan nyo kanina, 2 ang fatty acid chain, sa glycerophospholipid, yan na usad lang sa sphingophospholipid. Okay? Pag triglyceride naman, tulo. Okay? Tulo sa triglyceride, 2 sa glycerophospholipid, tapos usad sa sphingophospholipid. Okay? Tapos may 1 phosphate group, okay? Attached to the sphingosine, so may sphingosine molecule kita. Tapos, and the alcohol attached to the phosphate group. Okay? So, adi na. Nakita nyo tanan na paiba-iba sa inda. Okay? So, tunan na kita di review. Turon-turon tayo ni. So, tuloy na fatty acid chain. Laser pointer. Okay, tuloy na fatty acid chain sa kan. Now, dito kita. Can glycerophospholipid, 1 alcohol group, can be choline, can be ethanolamine, can be serine. Okay? Now, upat na ester linkages, 1, 2, 3, and 4. Okay? Dili naman kita. Sphingosine. Okay, medyo kakaiba siya. Okay? So, makikita nyo, okay, sphingosine. Okay, pinaka-visible difference or differentiating feature niya from the two is that sphingosine. Ang iya, platform molecule. Okay? So, nakaband sa iya sa antanan. Okay, nakaband ini sa nakaband si fatty acid pakadikan sphingosine. Si phosphate naman nakaband din. Sa alcohol nakaband sa phosphate, nakaband man din. Okay? Now, may ester linkage siya, may ester linkage din. Okay, pero ang kakaiba is dili ester. Okay, among ginasabi ko sa iyo kanina na may gusong duha na linkage dili sa lipids. Okay? May amide linkage na ginatawag. Okay? Pag sinabi na amide, okay, all phospholipids are from sphingosine have 1 fatty acid attached to the sphingosine to the NH2 group via an amide linkage, the phosphate group attached to the sphingosine terminal OH group via an ester linkage, and an additional alcohol attached to the phosphate group also with an ester linkage. Okay, so may usad siya na amide linkage class. Ha? Tandaan nyo. Okay? So may usad na amide linkage and sphingosine. Okay, tandaan nyo. Sphingosine may usad na amide linkage. Okay, nagkaigwa siya sa amide linkage kasi may mga nitrogen na atom si sphingosine. Kaya ka nagkaigwa sa amide linkage. Okay? As opposed kang glycerol, okay, si glycerol wa siya nitrogen na atom. Kaya ester, nagkaigwa sa ester linkage. Ini igwa siya sa nitrogen. Kaya dili may amide, while dili naman, so di man tanan. Dili tanan na atom sa is nitrogen. Okay? May hydrogen gyapon. Kaya dili may ester linkage. Okay, may OH group. Okay, OH. Kaya ka dili nagkaigwa sa ester linkage. Okay? Moving on. So, sphingophospholipid. Okay, note that sphingophospholipid, like glycerophospholipids, have a head and 2 tail structure. So, similar siya sa structure. So, usad na head, 2 na tails. Okay? 1 head, 2 tails. Okay? So, sphingolipids, the fatty acid is one of the tails, and the long carbon chain of sphingosine itself is the other tail. Okay, so i-discuss ko niyan kasi medyo interesting yun siya. Okay, katuwagasan interesting ko. Okay, the polar head is the phosphate group with its esterified alcohol. Okay, so ang polar head daw sa
sa sphingophospholipid is an phosphate group and an alcohol. Okay? Same sa glycerophospholipid. Okay? Diba sinabi ko kasi kanina, ang ulo, ang polar head, okay, is an alcohol, tapos ang phosphate group. Okay? So the two tails of the sphingophospholipid are hydrophobic. Again, hydrophobic ang tails, while ang head is hydrophilic. Okay? So the same. Basta tandaan nyo permi, pag tails, hydrophobic, pag heads, hydrophilic. Okay, dito kita. So, okay, discuss tayo ng glycero para ma-compare natin sa sphingo. Okay, so balik kita. Glycero. Okay, si glycero again, ang head niya ini. Okay, head niya ina. So, may choline kita or alcohol. Okay, may alcohol and phosphate group. Amoy na siya ang head. Okay? Ini siya, okay? Siya ang glycerol. Siya ang, tawag siya na, to sa term. Siya ang platform molecule. Siya ang platform. Sa iya nakakonekta nan. Okay? Ininduha, nakakonect didi. Ininduwa, nakakonect didi. Okay? Tas in tails naman, amin ang mga ikog. Okay? Ininduha. Okay? Inanduwa na carbon chain, amo ang ikog niya. Or fatty acid chain, to be exact. Okay, fatty acid din ng dua. Now, kung babalikan tan structure, okay, nakita naton na didi duha ang fatty acid chain. Didi usad lang. Pero ginsabi dito na duha. Duha daw ang tails ni sphingophospholipid. Okay? So, duha ang tail niya kasi ini inan extra na sphingosine, amo ang nagiging usad pa niya na ikog. Okay? Besides sa pagiging platform molecule niya, kasi laba-laba gan siya, pwede niya himuon ang kapihak niya or a portion of the sphingosine as a tail. Okay? So, kung makikita niyo didi, okay? So, amo ng polar head. Okay? So, again, alcohol, yan ako nga mag-drawing letter A. Okay? Ito na. Nakadili. Hoy, eraser. So again, ang head niya is alcohol and phosphate group. Okay, phosphate. Okay, phosphate group. While ini siya, okay, so inin halaba, amo inin fatty acid chain. Ito usad na fatty acid chain. While ini naman class, ini, so nag-extend siya hanggang dida, na siya, amin ang sphingosine. Itong C18. Okay, so halaba siya. Okay? So a portion, okay, ini siya na portion, class, siya ang nag-act. Okay, excuse me. Siya ang nag-act as a platform molecule. Okay, ini siya na part. Siya nagiging platform. Ini na fatty acid naka-attach didi. Ini naman na duwa naka-attach didi. So, amo lang ini na part. An ini na nabili na part, siya ang nagiging tail pa niya. Okay? So, imagine niyo na lang, halaba-laba ini siya na iya extra na tail sa sphingosine, an extra na molecule, na atoms, okay? Sa sphingosine, amo nagiging tail. Okay? Pero didi sa glycerophospholipid, duwa. Okay? Duwa na fatty acid na, diretsyo. Okay? So, sphingophospholipid in which alcohol is esterified to the phosphate group is choline are called sphingomyelin. So, class, okay, an alcohol daw, ini, okay, so ini siya na alcohol, class, ha? Ini na alcohol is choline, okay? So, pwede pa iba, okay, pero hinatag lang sa book, I don't know kung, bukan choline lang ata hinatag. So, choline daw ini siya, class. Okay, tandaan nyo, choline. Okay? So, choline na niya alcohol sa sphingophospholipid. Okay? But I think pwede man ang iba pa na alcohol makaband. Sinilang na book, okay, ang gin-example nila is choline, an alcohol. Okay? Pero pag glycerophospholipid na ang ginistoryahan ta, tulo na. Okay? Pwede choline, pwede ethanolamine, pwede serine. Okay? So, balik kita. So, didi. Okay? Sphingophospholipid in which alcohol is esterified to the phosphate group is choline. Pag choline daw, ang alcohol na ginamit,
Ang tawag sa iya, sphingomyelin. Okay, sphingomyelin ang tawag sa iya. Okay? Now, I guess familiar na kamo des, sphingomyelin. So, aram nyo na in siya. Okay, sphingomyelins are found in all cell membranes and are important structural component of the myelin sheath. Okay, di ba myelin sheath, yun, amin na baga siya ang nag-cover. Okay, sa axons. Para magkaigwas, siya ang nagahimo, okay, sa myelin sheath. Okay, sphingomyelins. The protective insulating coating that surrounds the nerves. Okay, sphingophospholipid, pag ginawa sa iyo, this is a, what do you call the sphingolipid in which the alcohol group is choline. So an answer nila is sphingomyelin. Okay? So that's all. Okay, amo ito tanan sa sphingophospholipid and glycerophospholipids and phospholipids in general. Okay, so next topic natin is sphingoglycolipid. Okay, so may glycolipid. So expect nyo, okay, glyco. Ano nga pag sinabi na glyco, maig mo na kita disan, carbohydrates. Okay, may carbohydrates kita din na makikita. Okay, so that's all. Okay, so i-stop ko lang.